the country. No opposition, nothing. Nobody. So this I want to say to all of you on record. And parties, already we are solidly together. All the party leaders are working together. Though they are being tortured, they are being attacked, their house is being attacked, their workers are being tortured. Already Beleghata, you have seen that died. They killed also. They are threatening to rape the women. Can you imagine a party who are ruling the central government? Can they do like this? Can they behave like this? Even I must say that when judiciary is not there, when election commission is biased, when government of India wants only one party rule, then how the people will get justice? It is the same for everyone. The wrong message is going to the world that you cannot fight democratically. All you are capturing forcefully. And narrative and negative, you have enough money. Betting management. So we will bounce back. We will fight it out. We only want to request you, don't show us, but please see that atrocities is stopped. It should be our request to all of you. Because media is also, I know I don't blame the journalist, but they control the media. So reality bites that we don't say the truth. If you don't tell the truth, then you have to opt the other way. So that message should go to everyone. Peacefully, but our voice, we have so many system. Nowadays, world is one. So we will be fighting for that. This is only our, at present, our present meeting with the press, because I never met you yesterday just with the halla golla 1-2 minutes, because they are just touching me at that time. You have seen how they get out me. They didn't allow me even to move freely. Even when I was coming back, then also 20-30 CRPF, everybody who have the photo, how they are thrashing me, how they are just throwing me out. So I will thanks again, many thanks to মামাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানাই, জিন্দাবাদ জানাই, যারা আমাদের ভোট দিয়েছেন, কিন্তু এদের অত্যাচারের জন্য আপনাদের ভোটটা হয়তো অনেক জায়গায় আমরা রক্ষা করতে পারিনি। তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। ক্ষমা যাদের চাওয়া উচিত তারা তো ক্ষমা চাইবে না, আমরা তার জন্য ক্ষমা চাইছি। এইটুকু আপনাদের বললাম, বাদ বাকি ডে টু ডে উই উইল ডিসাইড আওয়ার স্ট্র্যাটেজি। এই পর্যন্ত আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে 1 by 1 জিজ্ঞেস করতে পারেন। ইয়েস, I am not going there. Even if I want also, I should not. Because मैंने चेयर को केयर नहीं करते हैं. I want to continue as a less important person. I told you so many times. So I don't care chair. I only care people. इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के, तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच अप कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे, आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन. Why they snatched our paper?
Why they didn't allow our counting agent and me to attend the counting? Why they tortured the people and directly with the help of CRPF and the election officers, they were threatening inside. I have seen. They were threatening the RO in presence of me. But please remember, I have every document with me. Because at that time, I sent all my information to Bengal CEO. First, I have written a letter, then they snatched this paper from me. Then I have written second letter to RO at about 4 o'clock. They didn't give us receipt, but not only me, the other candidates also. But no justice. When DO told me that, Mamta ji, आप आपको एजेंट को बुलाइए, वो तो पास ही नहीं है उसका पास, सब छोड़ के छीन लिया. हम बोला कैसे घुसेंगे? तो बोला हम पास बना देते हैं, आप बुला लीजिए. Then I said, okay, you give me 2 hours time so that I can call my people. I waited. Then our people came. CRPF didn't allow to enter. Number 2, who are there present? I said, okay, who are not present, I can sit as a counting agent. That cooperation also we can do. Then they धक्का मार के हमको उधर से निकाल दिया. हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा. So they also complained. लेकिन कंप्लेंट किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज. यही हुआ बंगाल में. बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट ट्रायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा. এটা আমরা পার্টিতে ঠিক করব ভাই, আমি তো একা নই, একটা পার্টি আমার সাথে আছে ফুল. আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেব আমাকে জানালো. পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব. আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই. কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিজে যাব. হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম. এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ. জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট. Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election.